heritage of Pakistan. Hinduism. I'll not heritage of Pakistan. Speak on the philosophy of Hinduism and philosophy but the culture heritage of Pakistan. Let me tell you that we have 6 monuments which are inscribed on the UNESCO World Site. The number 1, archaeological ruins at Mohenjo-daro, Buddhist ruins of Takht Bai and neighboring city remains at Sire Behlol. The third one is the Taxila, then the Lahore Fort and Shalimar Garden. Fifth one is the historical monument at Makli Thatta. The last one, which was recently inscribed on the World Heritage List by the UNESCO in 1997, that is Rohtas Fort near the Jhelum. The number 1, the Mohenjo-daro, which is most important archaeological sites and the metropolis of Indus Valley civilization. Mohenjo-daro, the meaning of the Mohenjo-daro is the mound of the dead, is an archaeological site in the province of Sindh, Pakistan, built around 2500 BC. It was one of the largest settlements of the ancient Indus Valley civilization and one of the world's earliest major cities, with the civilization of ancient Egypt, Mesopotamia, and North Chico. Mohenjo-daro was abandoned in the 19th century BCE. Significant excavation has since been conducted at the site of the city, which was designated a UNESCO World Heritage Site in 1980. The second one is the Takht Bai, that is the Buddhist monastery located in Mardan, Khyber Pakhtunkhwa district. The Buddhist monastery was founded in the 1st century CE. That was the Kushan period. So, which is also inscribed on the World Heritage List by the UNESCO in 1980. Beside the Takht Bai, there is another small Buddhist site, Siri Behlol. So this is that site. That site is also the Buddhist monastery, and there are many sculptures found from the Siri Behlol, and those sculptures are exhibited in many museums in India, British Museum, London, Lahore Museum, as well as the Peshawar Museum. So if you visit these museums in Pakistan, so you can find the many sculptures, Buddhist sculptures from Siri Behlol site. The next one is the most important, that is the Taxila. So I will take you to Taxila through slides, and I'll show you the Buddhist monasteries, stupas, and cities area of ancient Taxila. The other one is the Mughal monuments, that is the Lahore Fort. Lahore Fort was occupied by the Mughals in 1566 to 1761, then Sikhs under the dominance of the Sikhs, then the British East India, then the British Empire. Now it is the property of the government of the Punjab. The other one is the Shalimar Garden, which is also inscribed. There are 2 monuments in Lahore, Mughal monuments from Lahore, which are inscribed on the World Heritage List by the UNESCO.
Shalimar Garden, that was built in 1641 AD. Here is the historic monuments at Makli, Thatta. The Makli monuments, those are the biggest cemetery in the world, which is also inscribed on the World Heritage List by the UNESCO. The Sufi saint, poet and scholar Sheikh Jamali established a Khanqa or Sufi gathering site at Makli. So there are so many ruler, the shrine of the Sama dynasty and the Mughal also, they have built many mausoleums in Makli monuments. The last one is the Rohtas Fort. Rohtas Fort, that was built in 16th century by the Sher Shah Suri. Katas Raj Temple, this is the Shiva Mandir, Hindus' most sacred place, for the second holiest place for the Hindu is the Katas Raj Temple, which is located in district Chakwal near Chua Saidan Shah. There are many temples located in Katas Raj temples. The main is the Shiva. So there is a story about the wife of the Shiva, the Sati, and he was so upset and he dropped tears. The one tear, that is, you can see the pool, that is the tears of the Shiva. That is to many Hindu pilgrims, they pay visit to the Katas Raj temple. And L.K. Advani, I received L.K. Advani in 2006 at Katas Raj temple. So there are many Hindu chief minister from India, they visited this area, as well as the many American senators, they also visited this Hindu temple site. The other is Hinglaj Mata. This is another Hindu temple located in Balochistan near the Hingol Park. So these are the very famous and attraction for the tourists from all over the world, especially the Buddhist monks. They pay visit to the Buddhist sites, and the Hindu, they visit. These are most important two temples located in Pakistan. Now, I will brief you about the Buddhist sites in Taxila, because the Buddhists, once the Taxila was very famous, this is Greek also wrote about the Taxila. This is the map of the Taxila. There you can see the different stupas and monasteries located within the Taxila Valley. The UNESCO call it the Taxila Valley. So because there are so many monuments which is located in Khyber Pakhtunkhwa as well as the Punjab. So Taxila is the very important site. It is also called the seat of learning. The ancient university was located in Taxila site. That is, if you visit the Taxila, so you can visit also the monastery, Jolia Monastery. So there are 3 cities found in Taxila. The first one is the Bear Mound city. This is the ancient city found from when Alexander the Great came. He annexed the Taxila and he left his garrison over Bear Mound site. Because these all are archaeological sites, and this is the scientific evidence we have, and we have all the artifacts which show that these rulers came and they annexed the city. There are different view of the city.
Then the second city is that is called the Greek city. That's the Sirkap city. Sirkap city is a very big city. There are 3 occupations in the city. So if a scholar or the archaeologist visit, he can find different masonry work in Sirkap city. So in Sirkap city also we have found many Buddhist stupas as well as the Jain temple. This is the aerial view of the city. So the only 1/10 part of the city has been excavated so far. Now, here is the Jain temple at Sirkap city. This city is cross from the, some says there's a disciple of Jesus Christ, Saint Thomas, also visited Sirkap city, and the archaeologists have found cross from this city. Here is the double-headed eagle stupa, which is very important stupa located in Sirkap city. So there are 3 kind of arches located in this stupa. So that one is the Greek arch, the pediment arch, then the Ugi, then the Sanchi stupa. So there are 3 arches in the stupa and double-headed eagle on the top of the arch. This is another Buddhist stupa. The third city is the Sirsuk city. This is the Kushan period city. So only the few part of the city has been found. This is the only this small part of the city has been found. Now, this is the Chandial temple. This is the Zoroastrian temple. Because Alexander was the Zoroastrian fire worshipper. So this temple is the fire worshipper temple. And you can find this is the Greek or Doric pillar, typical Greek style of the, because when Alexander came, that's called we have the different stupas as well as the sculpture from the Gandhara sites. They are the Greco-Roman style, because the Greek artists, they came and they sculpt the sculptures. Another beautiful stupa we have, that is called the Dharma Rajika stupa. That was a few artifacts you can find from the Dharma Rajika stupa or exhibited in British Museum as well. So Dharma Rajika stupa is the biggest stupa and earliest stupa in Pakistan. So that was built by the Ashoka in 3rd century BC. When he converted into Buddhism, then he erected many stupas in his dynasty. This is the close view of the stupa. This is also called the Cheed Top. It's in the local dialect. Cheed Top means that was the split from the center, because illegal digger, they try to find out artifacts or gold from this stupa, whereas there is nothing in the stupa, only the few relics of the Lord Buddha. Because this is the stupa is the burial mound, like we have the grave, the Muslim we have grave. So they put some relic of the Buddha. Here is the monastery. So you can find the center, there is the water pool, so where they have the ablution, and the small cells you can find around the. So these are for the monks for meditation, as well as like the hostel you have in your buildings. So these are the cells for the monks. They used to meditation, they used to recite Buddhism, they used to live over here. So there are many
monasteries and stupas located in Takshila. Here is the another water reservoir. So when the demand was high in the Takshila, so everywhere there was stupa. So they erect and they sculpture readily available from the sites, and they embellish on the wall of the stupa. So you can find, this is the only the fragment of the standing Buddha. So you can observe that the proportion of this sculpture, the standing Lord Buddha, how big it was. So if you visit the Buddhist country like the Sri Lanka, Vietnam, Cambodia, Thailand, so you can find the inclining Buddhas, big size of like the size of the hall. You can find such type of Buddha sculpture we have here in Pakistan. So this is the Dharmarjika stupas. These are the fragments from Dharmarjika stupa. If you go to the Dharmarjika stupa, you can find all kind of sculptures, the fragments of the sculpture, not complete sculpture. So those are the complete sculptures we have taken to the Taxila Museum. Another beautiful drapery of the Lord Buddhas. You can see the designs and everything. You have even the continuity of the culture. You can find the same kind of drapery, same kind of the costumes you can find here in subcontinent. Here is another beautiful stupa in the valley that is called Mora Muradu. So you can find one is the stupa and the other is monastery. Wherever they have stupa, the big stupa, not small stupa, big stupa, they have the monastery because the monks used to live in that monastery. Here is the close-up of the stupa, and these are the sculpture, the stucco sculpture. If you go to the museum, Taxila Museum, you can find the complete wall of the stucco sculpture of the Buddha. That wall, complete wall, those are the original. Those were taken from this stupas. So the British, they embellished and they erected on the wall of the museum. Still we have the same one in the museum. Here is the monastery, and you can find a small cell over there. Let me show you that. So we have the original stupa, which is still kept in that cell, this stupa. If you go to the museum of Taxila, so in the main entrance you can find this stupa. That is replica. This is not original. This is the original, which is kept in this cell. The arrowhead shows that if you go to this monastery, you can ask the attendant, we want to see this original stupa. So the original stupa is kept in this cell. Here is the well for fetching water. Here is there is also, of course, if there is a hostel or there is a monastery, there must be a kitchen as well. So this is the part of the kitchen beside the monastery. Here is the assembly hall. So you can find the big hall like this university, you have seminar hall. So they have when they have assembly, they have this big hall for the monks, for teaching, for preaching, for meditations. This is another small stupa which is located in Taxila Valley. That is called Pipalan Stupa. This is a very important site we have in Taxila.
So that belongs to the 2nd century AD or BCE. So Jolia Monastery. See, that is on the top of hill. It's a small hill. So you can find this monasteries. So you can also find that there are different stupas. That those are the votive stupas. Votive stupas, that's the, if the very important personality, they visit this stupa, so they erect small stupa to commemorate his visit. So such type of small stupa you can find in Jolia. So also we have taken 1 and 2 same stupa from Jolia sites in the museum, Taxila Museum. So you can also find in the Taxila Museum. These are the different arches you can find, and under the arches there are the different poses of the Buddhas. Here you can find there are different poses of the Lord Buddha. Here is another sculpture you can find in same stupa in Jolia Monastery. So if you put first finger of your right hand and you wish, it could be fulfilled. So only you can, if you visit, you wish only one, not more than one. So this is a same sculpture you can find in Jolia Monastery. And there is another small stupas. And here is the monastery. This is the way to monastery, and you can find small cell also over there. So we have taken a beautiful gold-plated Buddha statue of the Buddha in the meditation pose. So you can find in the museum the original one, but the replica over here, I show you. Here is the gold-plated meditation sculpture of the Buddha you can find in the museum, the original one. And the replica you can find here in this cell. So this stupa is taken from this cell to the museum, because it's, of course, it's very, very important and very special gold-plated sculpture of the Buddha. And here is the monastery. So you can find the different cells. And within a cell, these are the where we had before, not now, we had the sculpture of the Lord Buddha. Another view, that is for the ablution, you can take shower for prayer. There are beautiful sculpture of the Buddha head you can find in the museum. Beautiful. That's the Greek, pure Greek art. Beautiful head of the Buddha. Another, the fasting Siddhartha, not the Buddha. Fasting Siddhartha you can find in Lahore Museum. Before it was in the Taxila. Here is another stupa which is called Bhamala stupa. That's very far from the Taxila Museum. It's on the bank of the what you call this, the Hanpur Dam. You cross the Hanpur Dam towards north, you can find on the bank of that small water channel. So that's a beautiful Buddha. So latest, the Khyber Pakhtunkhwa Archaeological Department, they have excavated another beautiful inclining Buddha, so lying like that. So that has another, that is the site. So you can go over there. It's a jeepable road, but small car, you can approach this stupa. Here is the view of the stupa. Look at the beauty of the area. So it's purely attractive for the Buddhist monks. And there are many monks, they have paid visit to these sites. Here is
Another thing I'll show you, that's the floor you can find in front of the stupa. So there was a beautiful terracotta tiles we have found, and those were exhibited in the Texla Museum, not here. That's we have taken to the, and there are different motifs on the, like the swastika, like the cross on the small tiles of the terracotta. So you can find these tiles in Texla Museum, but we have taken from this floor. So it means that floor was tiled floor. And there are small stupas, the votive stupas. These are the tiles. You can find the tiles. So the complete tiles we have taken to, those are the broken, burnt tiles, that's terracotta tiles. Another stupa, that is called the Bhalar stupa. That is also located in Takshla. This is another stupa, Mankyala stupa, near Rawat. If you go to the Lahore, so near Rawat, you can find this Mankyala stupa. This stupa also excavated by the British. We have Kanishka Kushan coins also found from this area. So you can find the architecture of the. So these small arches were decorated with the beautiful sculpture of the Lord Buddha. But no, it is gone. So only few, that's all. So now I'll show you the documentary of Katas Raj Temple. किधर है ये कोहे नमक पर अपनी किरणें बिखेरा हुआ, नए दिन की नवीद लेकर चढ़ता सूरज। एक मिनट पास कर दे लाइट। इस पहाड़ी सिलसिले पर दूर दराज तक फैली हुई वो वाक़ियात है जो इस इलाके पर अरसा पहले पर अपनी किरणें बिखेरता हुआ, नए दिन की नवीद लेकर चढ़ता सूरज। इस सैरअंगेज़ पहाड़ी सिलसिले पर दूर दराज तक फैली हुई वो वाक़ियात है जो इस इलाके पर अरसा पहले हाकिम हिंदू शाही की यादगार है। ये नीचे वाले नहीं जाते। 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी की इस बादशाहत ने हमला आवरों से अपनी नीचे वाले न सिर्फ तेरे तामीर किए बल्कि अपनी रूह की फलाह के लिए मंदिर भी बनाए गए। वक्त का धारा बहता रहा, किले तो गैराबाद होते चले गए, मगर वो खुदाओं के घर, वो मंदिर जहां कभी पुजारी कम ना। कोहे नमक पर अपनी किरणें बिखेरता हुआ, नए दिन की नवीद लेकर चढ़ता सूरज। इस सैरअंगेज़ पहाड़ी सिलसिले पर दूर दराज तक फैली हुई वो वाक़ियात है जो इस इलाके पर अरसा पहले हाकिम हिंदू शाही की यादगार है। 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी की इस बादशाहत ने हमला आवरों से अपनी हिफाजत के लिए न सिर्फ किले तामीर किए बल्कि अपनी रूह की फलाह के लिए मंदिर भी बनाते गए। वक्त का धारा बहता रहा, किले तो गैराबाद होते चले गए, मगर वो खुदाओं के घर, वो मंदिर जहां कभी पुजारी कम ना हुए, आबाद रहे। ये मज़ाहिर गैर मुतासिर कुन कोहे नमक दर हकीकत गहवारा है बुद्ध मत और हिंदू मत दोनों तहजीबों का। ये इमारतें खामोशी के बेकरार समंदर में सर उठाकर चुपचाप बहती सदियों के सफर को देख रही हैं। कदीम रास्तों के साथ इस्तादा बूढ़े बरगद के दरख्त और जाबजा फैले हुए स्टूपास एक खामोश तस्करा है उस वक्त का जब बुद्ध बख्शू इन रस्तों से गुजरा करते थे।
اس تاریخی کوہ نمک کے قلب میں واقع یہ گزشتہ صدیوں کا خاموش تماشا ہے. یہ ہے ہندو مت کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کٹاس راج مندر کمپلیکس. ہندو دیو مالائی کہانیوں کے مطابق شیوا جی نے اپنی بیوی ستی دیوی کے ہمراہ اپنے زواجی زندگی کی کئی سال میں وہ کٹاس راج میں بسر کیے تھے. پھر ان کی کہانی میں افسوسناک موڑ آ گیا. شیوا جی کو ستی دیوی سے بے پناہ محبت تھی، لیکن ایک دن وہ اچانک انتقال کر گئی. شیوا جی کے غم کی کوئی حد نہ تھی. وہ اتنے رنجیدہ اور دل شکستہ تھے کہ آنسوؤں کے دریا ہی بہا ڈالے. ان آنسوؤں سے دو تالاب وجود میں آ گئے، ایک بھارت میں اور دوسرا پاکستان میں، یہاں کٹاس کے مقام. کٹاس کا لفظ سنسکرت کے لفظ کٹکشا سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے آنکھ کے آنسو. یہ وہی جھیل ہے جو شیوا جی کے آنسوؤں سے بنی ہوئی ہے. دنیا بھر کے ہندو پجاریوں کے لیے کٹاس کے مقدس وادیوں میں اشنان کرنا نہ صرف ان کے پاپ گھوڑاتا ہے بلکہ اعجاز مسیحائی رکھتا ہے. کٹاس راج مندر کمپلیکس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ابتدا مہابھارت کے زمانے میں ہوئی، جو کہ دو عظیم سنسکرت داستانوں میں سے ایک ہے. اس کے حوالے سے جو دیومالائی قصے مشہور ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل قبول ستگرا کے 7 مندروں سے متعلق ہے. یہاں اس داستان کے مرکزی ہیرو 5 پانڈوا برادران نے اپنی مشترکہ بیوی سمیت جلاوطی کے 12 برسوں میں سے کچھ وقت گزارا، اور یہاں بھی انہیں یکشا پہلی کے مشہور چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑا. 5 میں سے 4 بھائی صحیح جواب نہ دے سکے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر پھر 5ویں بھائی نے صحیح جواب دے کر بازی جیت لی اور اپنے مردہ بھائیوں کو بھی مردوں کی دنیا سے واپس زندوں کی دنیا میں لے آیا. کٹاس کے مندر زیادہ تر چوکور پلیٹ فارم پر تعمیر شدہ ہے. ذیلی عبادتگاہوں میں ایک سیریز میں کارنس ترتیب دی ہوئی معلوم ہوتی ہے، پھر ستونوں کی قطاریں ہیں اور ان کے اوپر گنبد نصب ہے. 7 مندروں کا اسلوب تعمیر کشمیری طرز سے ملتا جلتا ہے، جیسا کہ کٹوٹا اور ورہا بادشاہت کے دوران 625 سے لے کر 939 عیسوی تک تھا. یہ وہ وقت تھا جب کوہ نمک سلطنت کشمیر کا حصہ تھا. یہاں 3 مرکزی مندر ہیں. اول یہ مزین اور سجا ہوا رام چندرا مندر، جو کہ رام مہاراج کے نام سے وابستہ ہے. یہ ایک 2 منزلہ عمارت ہے جس میں زمینی منزل پر 8 کمرے ہیں. جنوب کی سمت میں ایک زینہ ہے جو پہلی منزل کو جاتا ہے. گرچہ افتادِ زمانہ سے اس کی آرائش خراب ہو چکی ہے، مگر اس کے جھروکے اور بالکنی میں اب بھی عمر رفتہ کے خوابناک منظر نظر آتے ہیں. کچھ قدیم تصاویر کو اب بحال کر دیا گیا ہے. مغربی جانب ہنومان مندر ہے. یہ ایک مستطیل عمارت ہے جس کے شمال اور جنوبی جانب دروازے ہیں. مندر کی چھت پر شاندار پچی کاری ہے. دیواروں پر آراستہ تصاویر رامائن کی منظر نگاری کر رہی ہیں. بالخصوص رامائن میں مذکور معزز ترین ہستیوں میں سے ایک ہنومان جی کی یہاں کئی تصاویر ہیں. یہ دونوں مندر بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں، شاید اس لیے کہ ان دونوں ہستیوں کے درمیان تعلق بھی قریبی تھا. کہا جاتا ہے کہ ہنومان جی نے سیتا جی کو ڈھونڈنے میں رام مہاراج کی بہت مدد کی. یہ تصاویر غالباً سیتا دیوی کی رام مہاراج کے پاس واپسی کے مناظر کی ہیں. یہ تمام کے تمام مندر ان پینٹنگز اور فریسکوز سے مزین ہیں جو رامائن کی منظر نگاری کرتے ہیں. کچھ کو دوبارہ پینٹ کیا گیا ہے، کچھ کو محفوظ کیا گیا ہے اور چند کو ان کی اصل حالت میں ہی چھوڑ دیا گیا ہے. جیسا کہ یہ والی تصویر غالباً یہ قید سے چھوٹنے کے بعد سیتا جی کی واپسی کی عکاسی کرتی ہے. کمل کا پھول ایک اور اہم موٹو ہے جو مندر کے اندر اور باہر شیو جی کے ناموں کی مالا سمیت جا بجا دکھائی دیتا ہے.
का मंदिर भी एक चौकोर प्लेटफॉर्म पर तामीर है। एक अंदर दबी हुई गोल मेहराब और एक मुस्ततील खुला रास्ता शुमार की जाने वाला है। शिवाजी हिंदू तस्लीस के तीसरे खुदा हैं और हिंदू अकीदे में वही कायनात की तबाही और फिर तख्लीक नौ के जिम्मेदार हैं। हिंदू पुजारी रिवायतन ये समझते हैं कि श्री कृष्णा ने खुद यहाँ मंदिर की बुनियाद रखी और अपने हाथ से एक शिवलिंग कायम किया। इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स पर निगरान निगहबान ये किला है जो हरि सिंह नलवाल ने तामीर किया। ये न सिर्फ रिहायशी बल्कि एक हिफाजती किला भी था। ये किला भी मुस्ततील है जिसके चारों कोनों में चौड़ी फसील है। दीवारें तकरीबन 5 मीटर ऊंची हैं और किले की मगरबी दीवार में दाखिले के लिए रास्ता है। किले के मरकजी हिस्से में एक छोटा सहन है जिसके अतराफ में मेहराबदार बरामदा है। अंदरूनी कमरे ज्यादा मुज़य्यन नहीं हैं। मरकजी मंदिर के गिर्द छोटे मंदिर जोड़ जोड़ के तामीर हैं। ये तकरीबन 900 बरस कबल बनाए गए थे। गोके इनमें सबसे कदीम मंदिर 6वीं सदी ईस्वी के दूसरे निस्फ से ताल्लुक रखता है। बरसगीर में फन तामीर के इर्तिका में और खुसूसन इस्लामी तर्ज तामीर से इसकी निस्बत इस्तेमाल होने में कटास राज के मंदिरों का अहम किरदार है। इससे ये पता चलता है कि बरसगीर में मुस्लिम फन तामीर और हिंदू फन तामीर में कोई ज्यादा वक्फा नहीं है। ये एक मुसलसल अमल है। चकोर से हश्त पहलू तामीरात और फिर हश्त पहलू से गोल शक्ल और छत पर गोल गुंबद और दोहरे गुंबदों की तारीफ हमें कोहे नमक में पाए जाने वाले इन कदीम मंदिरों तक ले जाती है। कोई भी सकाफत अपने आप को मुकम्मल तौर पर बैरूनी असरात से महफूज नहीं कर सकती और साथ साथ दूसरी तहजीबों के साथ अफकार और ख्यालात का तबादला होता रहता है। नई सोच परवान चलती है, जदीद तस्वुरात न हो पाते हैं। इस लिहाज से कटास राज एक ऐसा अनूठ नक्श और तहजीबी रास्ता है जहाँ कम से कम 1500 बरस की तारीख एक मखसूस मुकाम पर समूही हुई नजर आती है। सिखों के दौर में हरि सिंह की गवर्नरी के जमाने में तामीर की गई हरि सिंह नलवा की हवेली और हीरा जी का घर शामिल है। महकमा आसार कदीमा का मंसूबा है कि 2 इमारत जनाब खाना और हरि सिंह की लाइब्रेरी को अजायब घर में तब्दील कर दिया जाए। ये दास्तान यहाँ ही नहीं रुकती बल्कि हुकूमत पाकिस्तान एक मुफस्सिल दस्तावेज भी तैयार कर रही है जिसकी मदद से कटास राज को बैनुल अक़वामी सकाफती विरसा करार दिलवाने की राह हमवार हो सकेगी। हिंदू धर्म के इस मुकद्दस तरीन मकाम पर पूजा पाठ के लिए यात्री पाकिस्तान भर और दूर दराज मुल्कों से यहाँ आते हैं। हजारों लोग अपने धर्म के मुताबिक पवित्र होने के लिए इधर का रुख करते हैं। इनके अलावा कसीर तादाद में सयाह भी अपने माजी के विरसे को याद करने के लिए कटास राज का रुख करते हैं। कटास राज का सफर इस्लामाबाद से आसान और सहल है और नजरों को भी भाता है। आप इस्लामाबाद से निकले तो मोटरवे M1 ले लें, फिर कल्लकहार से आगे एग्जिट से चौर साधन शाह की तरफ मुड़ जाएं। बस यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ही कटास राज मंदिर कॉम्प्लेक्स सामने है। ये हमारे लिए बाइस फख्र है कि अब हम दोबारा इन खोए हुए तारीखी और सकाफती नगीनों को खोज रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि इन गुमशुदा खजानों की अजमत रफ्ता को बहाल किया जा सके। हिंदुओं का मुकद्दस तरीन मुकाम होने के नाते कटास राज खुसूसी एहतराम और तवज्जो का मुतकाजी है। कटास राज के मंदिर चुपचाप शान से सर उठाए एक कदीम सत्ताए जमीन पर इस्तादा है। इनके आगे से सदियां बीत चुकी हैं। कैसे कैसे बादशाह, शहंशाह, उनकी आलीशान हुकूमतें और अजीम शान सल्तनतें आकर गुजर गई हैं। इनमें सिकंदर आजम की फौजें भी थी, जाहो जलाल वाले मुगल फरमारवा भी थे। ये उन इक़्तिदार वालों के आने से पहले भी यही थे और आज उनके गुजर जाने के बाद भी यही खड़े खामोशी से तारीख के सीरे रवां की शहादत देते